ما أنت Soomaali أصيبان كسيدا والله Soomaali إلهي عدو بنوغا دقاي ولا ليالو ويلك ولا الكي من النابلس جوج ayaga oo u dhow oo daris la oo konton 50,000 Somali more than 50,000 Somali live in Minneapolis. The Chinese lady raping my brother. Now she want to kill him. She want to kill him because he been dialysis the past 7 years, and now they are blaming him to die because these people don't want to leave him alone. They don't pay his medical, they don't pay his living, they don't want to just leave him alone. They are playing one extra day, they call Saturday. And they put a lot of water in his lungs. You know, I don't really like that. I want him at least he has the 3 days that he going to 10. He going 3 days dialysis, Monday, Wednesday and Friday. That's enough. But Saturday they are blaming him to die because now he very sick. He cannot breathe his lungs. His lungs got a lot of air, a lot of water. I don't know what they're doing to him, but I do know the extra day is not good for him. So I am letting him know, people, right now what they are doing to my brother. I loud. They all destroy my YouTube. They all destroy my emails because they are not leave us alone. And I will promise you, I will promise you that justice should be served because they cannot blame somebody to take their lives away when the Minneapolis justice system. And I am blaming the Hennepin County Department of Health. Department of Health is responsible what happening to MOHAMMED because they know better. They have no right to be discriminated, to take his life away because they don't like him, and they have no right to stick with him. So now we got appointment coming up in May for appointment with him to get his freedom. If he is alive, then we want his freedom. We want his freedom. I want to see him free. But let me explain to you. In between, I wanted to stop the extra Saturday to be dialysis. And I am telling this. I am telling this 10 times. I am sending this message. This is my brother. He has dialysis the past 7 years. They did not give him a kidney. They did not have plans for him. The only plan is for them to harass him and to discriminate him and to human trafficking him. Nobody talking about. And this message going to the young woman called Ilhan Omar. She thinks she is a very well known, but she has her county in Minneapolis. My brother was torturing and held against his will. And now they are blaming him to take his life because they have put extra dialysis when he's anemic. And they took my sister, has 7 children. I was just talking to her. She's sitting in apartment alone. She are not allowed. The mature 10 man took her 7 children. He did not allow to visit her kids. He using his power and his tribe. This is not fair. This is happening in the United States. And they had a poorest and double working with him. And all the charges and all the prosecutors working with him. This is not fair. This is not justice. You take all his children and make sit in an apartment and let him to visit his kids. This is not fair to United States justice system. And trying to take away somebody's life because he got dialysis. And thinking that money being paid dialysis was more important than his life. So we are dealing with this situation. waxa weeye Soomaaliyeey walaalkay 7 sano ayaa meesha lagu haystaa kadib markii ina yaro ma jeerteen uu reerkan oo dhan ka haystay oo daba siibi inanka yar oo gabadhiin markii dambe caruurtii dhan 7 caruur ahayd ka xoogay ninkaas oo tuug ah oo ma jeerteen qabiilka ma jeerteen ku abtirsada daarood anaga ma kala reebaayo qabiil kasta oo daarood la yiraahdo dhibaato aad u fara badan bay noo geysteen qabiilka ma jeerteen ha ugu badnaado oo hadda walaashi intaas oo caruur ka xoogay oo awood noo sheegtay
oo aqal yar dhex fadhiisiyay oo waliba waxay u dheer sixirka iyo falka iyo dhabalka iyo balaayada ay adeegsanayaan reerkan waxa kale kaaga daran inay abuse gareeyeen walaalkay oo miskiin oo kaliyaha ka dhacay oo kaliyaha si khaldan looga ridi inay rabaan hadda inay dilaan iyagoo u adeegsada naag Chinese oo maarta dadkan indhayarta oo baabiga la yiraahdo oo aan waliba Chinese run ahayn ayagoo u adeegsaday oo qabiilka dhulbahante qaybka ayagoo u adeegsaday iyagoo oo doonahay inay kaliyaha ay sanbabada hadda ay neefta ay ka dilaan oo iyagoo biyo badan ku shuba oo abuse gareey maalin extra ay u sameysteen oo dheeraad ah 3 maalmood baa loogu talagalay in la miiro waa wiil iska maaragtay very anemic ah oo maaragtay dhiig lahayn biyo badan ayaa lagu shubay sababta waxa weyn biyaha badan waxay ka yimaadeen sodium iyo cuntooyinka xun oo cunahay sida canjeelada iyo wixii lamida oo aan la eegin wiilka walaalka haduu caawa dhinto wuxuu u dhintay dhaqaale la'aan iyo dhibaato aad loo geeyay aabahay baa saas lagu dilay reerkayga dhan baa saas lagu baabi'iyay waxaan ogahay reerka majartaan la yiraahdo reerka Soomaali la yiraahdo oo markii hore jareer u ahaa oo dad nooc kale u ekaa inaan waxaan ogahay ay dadkaas oo reerkan soo laayeen waxaan ogahay inay ugu dileen sir badan baan ogahay reerahan inay faraha nagala baxaan waa diideen waxaan dacwad ka nahay oo aan caawad dacwad ka nahay oo bari dacwad ka nahay Soomaali dadka la yiraahdo especially dadka majartaan la yiraahdo ee dadka maartay absame la yiraahdo ay dadka mareexaan la yiraahdo nolomarkaas daarood hanoo kala reeb hawiyaha iyo umada kalena way nagu eeganaysaa waayo awoodoodii xafiisyada ku jirtay xafiisyada dawladda Mareykanka ku jirtay waxay u isticmaaleen inay dadkayga ku matadeeda Minneapolis joog ku dhibaateeyaan oo caruurta ka xoogaan oo kuwa la daweynaya yiraahdaan isnad warti ma aha maartay wax qiimo leh ma aha yaa la daweynaya la dilo haddii maanta wiilkaas dharag u dhinto ayaga mas'uulka gabadhaas haday meel iska tuurto ayaga mas'uulka waxa laala waxa dhacaya nimanka xiniyaha isku taabanaya ee tuugada ah ee magaalada ku aruusan iyo waxa ay mas'uul ka yihiin baa mas'uulka waxa reerka ku dhacaya qof walba waa warti sida hooyadood warti u tahay hooyadood muhiimka u tahay their mother is important their sister is important their father is important their family is another something important waa anaga dadkeena as people is the same important sida ayaga dadkooda muhiim u yahay gabadh yar baa halka waxay ka tiri oo ka hadlaysay oo representative ka tirsan aqalka cad waxay tiri wax bilaash lagu ma helo ma jiro wax bilaash lagu helo ma jiro waxan oo lacaga iyo waxan oo masaajida iyo waxan aad tilmaantay bilaash ma ay waa wax dad lacaga u soo shaqaystay oo la sadaqa loo bixiyay sidaas la eeg baa aniga oo yaashay may garan waxay tiri she said there is nothing be free yes of course but all this money and all these mosques and all these businesses is somebody's worth his money somebody was giving somebody organization was forgiving something was given something is not free it's our home it's a money okay my family and my grandfather is same thing they give their life our country today we are not worth this country people give their life of course there is nothing free the armed military unit is to give their life the police give their life to be safe haddii aan safety jirin if there is no safety there is no worth there is nothing being getting free if there is no safety everything will be free but let me explain to you dear I'm telling you you are representative of the United States I am telling you what happening in Minneapolis I am not feel happy majartaan nin oo qabiilka aad ku abtirsato Umar Maxamuud ah oo is Umar Maxamuud inuu walaasha 7 caruur ka dhaco I am not happy on you are watching yeah your own tribe man rap my own sister 7 children and you happy with it my brother was trying to kidney dialysis for 7 years and not giving him a kidney and now they want him put a lung trouble you know this is not right I'm telling you if you standing somebody standing those who need the woman her kids were raped and your own tribe raped them I know your secrets I know young woman your secrets because you're talking about somebody is not worthy there is nothing free how you get all these children free on your own tribe and there is nothing free because of course you think dadka Soomaaliya war ku qaadeen Muqdisho dagaal ku qaadeen inaan wax bilaash jirin baad ogeyn marka waxaad leedahay awood baan wax ku qabsan what you telling me you get everything by force and by a bow that's not true that is not right haddaad meel power iyo awood ku qabsanayso townka anaga buu hoodle waad ogtahay anaga ayaa madaxweyne
waad ogtahay dhulbahanta ayaa madaxweyne dhulkooda u ah waad ogtahay inaad maalin walba rabto reerkiinu inay kaga qabsadaan isaaq awood kaga qabsadaan waana kaga qabsan kari waayeen haddii awood leedahay oo maaragtay aad leedahay wax free ama jiro maxaad ugu ogolaatay inuu maaragtay qabiilka isaaq uu dhulka daarood haysto awoodna ma lihid dalkiinuna awood ma laha waxaanu kuu sheegaya adoo indhahaagu shanta yihiin ayaanu ka soo qaadina 7 caruur oo wiilka inaad adeerka wallaahi bilaahi saasaan kuu sheegaya walaalkeena maanta ninka ama jeerteen dabasiibka careerka ka haystay haddii in yar ku dhacdo idinka mas'uulka ah maraykanka dawladda maraykanka mas'uulka ah gabadhaas hadday bridge iska tuurto because you give away her kids you give away the code of Minneapolis give away her kids if she pro through her bridge you're responsible if my brother got water in his lungs and the extra day I say just get rid of it. If anything happened to my family, you will be responsible. Because you're blaming, not being blamed by a law, you're blamed by a tribe in here in the United States. That's not right. That is not what we want. And I'm telling you people, I am telling you people, there is nothing free like she says. We want to bring back my sister's children right as soon as possible. Because that's her kids. There is no record saying that she did not take care of her kids. There is no record saying that she beat up her kids. There was no any child protective involved when you rape her kids. But you are process a fair courts. And let me explain to you, this is not the only how it happened to entire my family. Things are like this. Being free, when we need assistance, we don't get anybody to assist us. But we're talking about people and so and so. People claiming on us. But we're not getting any assistance, any support when we need the support. But let me explain to you, dears. This is not fair. Like I just described, that young woman, her kids, she has never have any record that says she abused her kids. There's a woman abused their kids. There's a woman been in jail, but they still keep their kids. But you know what? That's not fair. Let's bring back that young woman, her children. And let's bring back this man when she trying to get visitation. Let this man not to rape her, not to ask her sex. I wanted this man to just stay away from my family and bring my sisters back. And I wanted the justice system to be served. The justice system in the United States to be served. Not being a part of the tribe Somali people and part of being give them full justice and part not to be tested for the justice, to be assisted to support them. That's not fair. Yeah, that's not fair. By now.